Wapenzi watazamaji, ninawasalimu hamjambo popote mlipo. Karibu tena kwenye mwendelezo wa mazungumzo yetu ili niweze kuwamegea na kuwaelezea yale ambayo yametendeka katika Kenya. Mpenzi mtazamaji, Martha Karua ameweza kuachia ujumbe ambao umeweza kunishtua. Ujumbe ambao umeweza kunishtua, na endapo huu ujumbe ambao kinara wa chama cha NARC Kenya Martha Karua ameweza kusema ni ukweli, basi hatuna taifa hapa. Tuko na taifa la wauaji ambao ni viongozi. Utaniruhusu ni kusomee kwa lugha ya Kimombo paragraph chache alafu ni kuelezee kwa lugha ya Kiswahili. Tafadhali utanivumilia, kwa sababu kuna mahala ambapo Martha Karua ameweza kusema kwamba William Ruto ameweza kuleta kikosi cha mauaji hapa nchini Kenya kutoka rubaa za kimataifa, nchi jirani kama vile Uganda na mataifa ambayo yako karibu na Kenya. Na kwa hivyo basi yeyote yule ambaye ataonekana akipingana na serikali yake, Martha Karua akaweza kupost hivi: Kenya united to resist oppression, 27th October 2024, press release. Enough is enough. Stop the killings, abductions and the torture of innocent Kenyans. Kaweza kupeana kichwa kwamba mambo yameisha, Wakenya wametosheka, so wacha kuwaua, wacha kuwateka nyara, pamoja na wacha kuwatesa Wakenya ambao wanajaribu kutetea taifa lao. We condemn in the strongest terms possible this morning abduction of renowned human rights defender Boniface Mwangi from his Kenya home, Machakos County. A man who has courageously dedicated his life to defending the rights and the freedoms of all Kenyans. Accounts from his wife indicates that he was abducted in the presence of his children early Sunday morning, 27th of October, by 3 men and 1 woman believed to be police officers and who were not in uniform. The abductors did not identify themselves or say why and where they were taking Mr. Mwangi. These kidnappings, disappearances, and extrajudicial killings stay targeted on our children and largely Kenyans' innocent youth is now a signature modus operandi of the Ruto regime. The abductions and killings of our youth is now a worrying trend that must stop forthwith. It has now become the signature modus operandi of the Ruto regime, and these unconstitutional abductions have, since the Gen Z's protest resulted in the length illegal detentions, like in the case of Bob Njagi and the Langton brothers Aslam and Jamil, or death as in the case of many, who include the university student leader Dancel Omondi, who was murdered and the body recovered in the quarry, or the more recent abductions and the murder of John Njuguna Kuria of Kapenguria, whose burial was 2 days ago. These are dark reminders of the regime's determinations to silence dissent. Na kuomba uweze kusikiliza hapa. Credible sources indicates that the abductions squad consists of officers from the army and the police, mainly from Dr. William Ruto's ethnic group, with foreigners possibly drawn from number 1, Burundi, 2, Uganda, 3, Congo, are part of this squad housed at currently near the deputy president's residency and Olepolos
in Kajiado, a regime that finds it necessary to form a squad outside the official channels for terrorizing and murdering its citizens, is a regime without any moral authority to govern and needs to be forced out of power. Unanisikiliza vizuri hapa kweli? Wacha nirudie alafu niwaelezee. A credible sources indicates that the abductions squad consisting of officers from the army and the police officers from Dr. William Ruto's ethnic group, with foreigners possibly drawn from Burundi, Uganda and Congo, are part of these squads housed at Karen near the DP residency and the Olepolos in Kajiado. A regime that finds it necessary to form a squad outside the official channel for terrorizing and murdering its citizens is a regime without any moral authority to govern and needs to be forced out of power. So Martha Karua anatuambia kwamba serikali hii ya Mheshimiwa Ruto imeweza kuunda kikosi cha mauaji cha kuwaua Wakenya wale wote ambao wanaonekana kwamba wanapingana na William Ruto. Am I safe? Ladies and gentlemen, am I safe? Kwa sababu mimi kazi yangu ni kuwapasha yale yote ambao William Ruto anafanya hapa nchini Kenya. Kama ameweza kuunda kikosi cha kuweza kuwaua wale wote ambao wanapingana naye, am I safe? Are you safe? Unasikia kikosi hichi kinajumulisha maafisa wa polisi kutoka kwa kabila lake, maafisa wa kijeshi kutoka kwa kabila lake, maafisa wa kijeshi kutoka upande wa Uganda, Burundi pamoja na Congo. Na wameweza kupewa makazi karibu na nyumbani kwake Rigathi Gachagua upande wa Nairobi. So ladies and gentlemen, William Ruto akitaka kubadilisha katiba si atabadilisha, kwa sababu anajua kwamba yuko na kikosi cha mauaji. Na huyu ndiye mtu ambaye anasema kwamba serikali yake haiwezi kawarejesha wananchi kipindi ambapo miili ilikuwa inapatikana upande wa river ama mto Yala. Statement hiyo kutoka kwake Martha Karua ikaendelea kusema kwamba this targeting of activists, journalists and youth is a direct assault on the principles of equality, justice and freedom embedded in the Kenya's constitution. Kenya must not be a place where families live in fear and loved ones may be taken in the dead of a night. Never to return. The right to life and liberty enshrined in our constitution must be upheld, not selectively, not conditional, but absolutely. We equivocally state that the Ruto administration must take fully responsibility of the safety and well-being of comrade Boniface Mwangi, and indeed all the disappearances and extrajudicial killings happening in Kenya, especially since the June 2024 Genesis protest. It must be held fully accountable under both national and international law. The Constitution of Kenya protects all citizens from arbitrary arrest and detention. To violate this protection is to violate the very foundation of our state's legitimacy. We therefore demand, number one, immediate release and transparency of Boniface Mwangi. Number two, end to extrajudicial killings in Kenya. Number three, independent investigation and prosecution of those involved in extrajudicial abductions and killings in Kenya. Number four, international oversight in light of Kenya's obligation as a signatory to the Africa Charter. In these dark times, Kenya must remember that rights are not gifts from the government, but sacred principles inherited to every human being. Human rights are the only thing that no government can take away. Despite Ruto's concerted efforts to squeeze Kenyans to misery and terrorize them to hopeless,
Kenyans are not helpless and have a constitutional right to self-defense in the face of this brazen violation of their fundamental rights to life, liberty, and dignity. We urge our fellow parents and indeed all Kenyans of goodwill understanding to step up and be each other's keeper. We must stand up for each and all our youth to protect one another necessary. This dictatorial and painful oppression is reaching its peak level, and it is time to say no, to say enough is enough, or we perish. We call upon every Kenyan, every person of conscience, and every believer in justice to stand united in a resistance. Let us be reminded that without accountability, there can be no freedom. We urge Kenyans to be each other's keeper and to stand up for each other and to protect one another as necessary. It is time to say enough is enough to this rag regime, those who aided and abetted. All Kenyans who care about this country and the future of our children must say no to this rag regime. And those who have aided and abetted this apparent campaign of abduction, arbitrary arrest, and extrajudicial executions, this same regime that is inflicting painful oppression on Kenyans wants to do so arbitrary without any resistance. So ladies and gentlemen, unasikia hiyo ni statement kutoka kwake Martha Karua ambaye ameweza kukashifu kitendo cha Boniface Mwangi, mwanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu, kuweza kutekwa nyara na maafisa ambao amesema kwamba wameweza kupewa jukumu na William Ruto wakamata, kuwateka nyara, kuwaua wale wote ambao wanapingana na serikali yake. Unasikia William Ruto ameweza kuunda kikosi kutoka kwa kabila lake, kikosi kutoka Uganda, Burundi, Congo, ambacho ameweza kupea kazi yoyote ile ambaye anapingana na serikali yake. I think hiyo statement nimeweza kuisoma jinsi ambavyo ilivyo, wapenzi watazamaji. Nimeweza kuelezea jinsi ambavyo ilivyo. Kila ambacho mimi naomba ni hichi. Tafadhali tuzidi kuombeana. Tafadhali mkiona nimechelewa sana kupost video, piga kamsa. Jaribu ku text WhatsApp. Jaribu kupiga simu WhatsApp kwa hii nambari ambayo iko hapa. Muone kama niko sawa. Kwa sababu hii serikali mahala ambapo inaelekea, kama unaona wako na kikosi cha kuteka watu nyara ambacho kimeweza kuundwa kwa minajili ya kunyamazisha wale wote ambao wanapingana na hii serikali. Na sote tunajua kwamba Wakenya tunapingana na hii serikali. Number 1, William Ruto asiuze JKIA. Number 2, tunataka kitu ambacho kinaitwa transparency, accountability. Tunataka kuona yale ama zile pesa ambazo ameweza kuweka kando za kufanya miradi zinafanya. Lakini sasa akitenga pesa kando, hizo pesa zisifanye kazi. Tukienda kuuliza, maisha yetu yako hatarini. Do we have a country here? Let us keep praying for each other. Let us be our brother's keeper. See you in the next video. 2027, please, let's remove this government from power. Mimi ni Mr. Eagle Ezra. Mungu akubariki.